Chương trình này được bảo trợ bởi Family Joy, tổ ấm y tế của mọi gia đình, 714 898 0765. Hi, welcome back to the OC Health and Education Show on Little Saigon TV. I'm your host, Julie Yip. On our show today, we have Dr. Thuy Vo Dang, the curator for the Southeast Asian Archive, and also Dr. Elaine Lewinick, who is the professor over at the American Studies and a coordinator of the Environmental Studies at Cal State Fullerton. Thank you so much, ladies, for coming today and to highlight the importance of March, which is Women History Month. Just before the commercial break, we both have we had a great opportunity to learn more about your work and the book that you've collaborated with Gustav. And I want to learn more about the importance of what this project means to you. But if Dr. Thuy Vo, if you can just kind of explain to us and kind of reiterate what Elaine mentioned about having the importance of bringing the dream team together, having a historian, an archivist, and a journalist. Yeah, of course. And I will also say that, and to address the audience for this, I'm trying my best to be bilingual. It is a different part of your brain at work, right? Earlier, lúc hồi nãy thì Elaine có chia sẻ là chúng tôi, Thúy và Gustavo và Elaine đến với nhau và hợp tác để nghiên cứu cho cuốn sách này. Tại vì chúng tôi qua những ngành rất là khác nhau. Elaine thì là một người giáo sư dạy về môn lịch sử, về American Studies. Và cô ấy có rất là nhiều sinh viên tại Cal State Fullerton. Họ là những người mà có gia đình đang sống tại quận Cam, tại Orange County. Và Thúy theo ngành thư viện và văn khố, Libraries and Archives. Và Gustavo là một người một nhà báo, phải không? Lúc trước ảnh là editor cho OC Weekly và có rất là nhiều kinh nghiệm và kiến thức và viết rất là nhiều sách về Orange County. Thì qua hợp tác này chúng tôi có thể cũng như là giúp nhau để thấu hiểu thêm một cái lịch sử mà rất là nhiều người ở trong và ở ngoài Orange County chưa có biết. Những cái tiếng nói ở trong cộng đồng của mình mà trong những cái cuốn sách lịch sử chưa có, cho nên rất là quan trọng. Thúy gọi là social justice history, cũng như là những vấn đề, những sự công bằng xã hội. Và những tiếng nói của những người như là phụ nữ đó. Nhiều khi mình thấy nhà văn viết về lịch sử, nhiều khi họ bỏ ra hoặc là họ không có nêu lên những tiếng nói của phụ nữ trong cộng đồng. Elaine sẽ có thêm những câu chuyện về những cái câu chuyện ở trong cuốn sách mà về tiếng nói của phụ nữ, Women's History in our book. So I don't know if you want to pass it over so she can share. But I also wanted to say that I think there were ways we complemented each other. Like I was visiting Thuy in her office, and she has these amazing file cabinets at UCI, and one of them is labeled manicurists. and so I said, well, I have always wondered, why are there so many Vietnamese American manicurists? And you have a file folder on this. What's in it? And so there were ways that we hadn't planned to do something in the book about Vietnamese American manicurists, but because I saw that in your office and asked the question that I'd been wondering for a while, you knew the answer. You thought it was obvious. But so many people don't. And so we got to pull out each other's stories and the things that we know, so that it's in one book where lots of people with lots of different backgrounds can dip into the book and find things. And our book is, figuring out what are the stories of Little Saigon to tell. And, we tell the story of the Little Saigon signs that were vandalized in the 80s by people who didn't want Little Saigon to thrive. And that was a story you knew, but my archival skills helped document exactly what was the vandalism and what was Caltrans' response, and together we helped really fill out the story, and it was great to do that together. And the other thing I want to say that we emphasize is we don't want to tell a story about victimization. And Orange County, it has had a
a fraught history. But we wanted to tell stories about resistance and endurance. So one of the stories I'm really proud of is the story that we call Asian Mug Book Resistance. And this audience may already know it, but I didn't. I didn't know that here in Little Saigon in the 90s, Asian teenagers hanging out would get stopped by the police and photographed and have their things looked through. And there were teenagers who were just hanging out near where we are now who said, this isn't right. And the cops harassed them and thought because they were wearing big baggy clothes and were teenagers and were Asian that they must be gangsters. And I moved to Orange County after that period. I didn't know about this time and the ways that Asian teenagers organized and sued, and the thing they really wanted was an apology from the cops, and they got it. And they got a whole change in policy. And I really appreciate the fact that this book is not just a guide of just, what we typically think of as a tourist guide, but it's a guide with the histories for you to hear all the story and the perspective. Dr. Thuy Vo, can you explain to us one more time what Elaine was mentioning about the importance of having all the different types of story and perspective and experiences that includes Vietnamese Americans, that includes Little Saigon, because as you mentioned before, that many times books that were written may or may not include Orange County, and oftentimes, didn't amplify the voices of women, minorities, and even, young Vietnamese Americans. Young people, yeah, and actually the story that Elaine mentioned features very prominently Vietnamese young women. It was young women who pushed back and got the apology from the police, and they had the support of the ACLU, and after all of this activism, right? So sự vận động, this activism led to some change. I don't know that many people in our community even know about the social activism that our young people were involved with. And that continues. It's not something that was stuck in the 90s, right? I think the issues have changed. We can all probably remember that era when our parents might have been worried about, gangsters. Us joining gangs. Yes, that was a very big deal in our community. Well, in fact, many young people were just đi quán cà phê, đi chơi, right, hanging out karaoke with their friends, and they would get profiled as gangsters. So there's actually a kind of funny, but not a really funny story. But my brother, there are two of them. They went in this truck. They were driving a group in Monterey Park, and they're not even gangsters at all. They're just really nerdy Asian boys. But they got pulled over, and they got handcuffed, sat on the curb, and the cop asked my eldest brother, Sam, "Where are you from?" He says, "Vietnam." Not because the cop was asking, "What gang are you from?" that question, So when he came home and told us that, we thought it was kind of funny, but that is that racial profile that these two innocent, really nerdy men or boys were asked what gang they're from. And I really like the fact that this book is really telling the stories of our experience growing up in this area, but also to highlight, kind of the journey. So Dr. Thuy Vo, if you can say it in Vietnamese, so then the audience can also understand, because, we have this bilingual audience. And I'm hoping that this show will help bridge that generational divide. For our kids who, are Vietnamese Americans, and, they're still Vietnamese, but oftentimes, sometimes our kids don't speak the language. So I hope this show can continue to introduce and invite them to discover more about their heritage and, our upbringing. Yeah, well, I'm going to introduce a term, actually, that many young folks might not know from that era, which is bụi đời, right? Bụi đời was a term that was used to describe gangsters in our own community. And it literally means dust of life. But this is we really need to historically contextualize that term. So that term came out of the unaccompanied minors that came here after the Vietnam American War. So sau cuộc chiến tranh Mỹ Việt thì rất là nhiều trẻ em đến Hoa Kỳ và họ không có phụ huynh và họ không có gia đình. Thì trong thời gian đó có rất là nhiều trẻ em cũng như họ phải theo băng đảng là một lý do, nhưng mà theo Thúy thấy là rất là nhiều tuổi trẻ họ cần một cái nơi để họ có thể có cái sense of belonging, có một cộng đồng. Thì vào thập niên 80-90 thì mình thấy có rất là nhiều băng đảng và rất là nhiều crimes in our community. Nhưng mà lúc đó cũng là một thời gian mà cảnh sát và những người civic leaders họ không có thấu hiểu lịch sử của mình.
Cho nên những cái vấn đề như là racial profiling rất là nguy hiểm. Cho nên một cái câu chuyện mà Lane mới chia sẻ là một cái câu chuyện về hai em gốc Việt. Họ là sinh viên ở tại Tustin High School. Dạ vâng. Và họ đang đi chơi với nhau ở ngoài một cái quán cà phê. Họ đến payphone và họ đang gọi cha mẹ hoặc là người nào đó để đón họ, và họ bị cảnh sát kiểm tra và chụp hình của họ và để hình ảnh đó ở tại cái police station. Rồi về sau đó họ biết như vậy, cho nên một em đó có những luật sư và ACLU đó để có thể hỗ trợ, và họ kiện cảnh sát và thắng. Cho nên theo đó thì Thúy muốn nhấn mạnh vào sức mạnh của cộng đồng khi mà mình hiểu, mình thấu hiểu cái lịch sử cộng đồng mà là sức mạnh của mấy trẻ em nữa. Đúng rồi, trẻ em và phụ nữ. Và phụ nữ nữa. Mà sau phòng quảng cáo, Julie sẽ tiếp tục nói thêm về cái chương trình hôm nay rất là đặc biệt. Cảm ơn Dr. Elaine and Dr. Thuy đã lên này hôm nay. Julie cảm ơn quý vị khán giả ở Little Saigon TV đã theo dõi chương trình kiến thức y khoa gia đình và xã hội. Sau phòng quảng cáo, chúng tôi sẽ tiếp tục nói chuyện về cái chuyện rất là quan trọng về cái People's Guide to Orange County. Cảm ơn quý vị khán giả của Little Saigon TV.